ஹாய் ஹால். இந்த வீடியோவில் முதல்ல கும்பாபிஷேகம், தரிசனம், சங்கமம், கலங்கரை விளக்கம், சுப வார்த்தைகள் மற்றும் பல வார்த்தைகளின் ஆங்கில வார்த்தைகளையும், அதை தொடர்ந்து அந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி ஆங்கிலத்தில் ஒரு கதையையும் தமிழ் அர்த்தத்தோட கேட்க போகிறோம். ஹாய், அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு ரிச் இங்கிலீஷ் இன் தமிழ் சேனல். கான்செக்ரேஷன் கும்பாபிஷேகம், செரிமனி விழா, நிகழ்ச்சி அப்படின்னு அர்த்தம் தருது. threestoried 3 மாடி. sanctumsanctorum கருவறை, கர்ப்பகிரகம் அப்படின்ற அர்த்தம் தருது. meticulously கவனமாக, delicately மென்மையாக, auspicious சுப அனுகூலமான, நல்ல அப்படின்ற அர்த்தம் தருது. கிளிம்ஸ்னா பார்த்தீங்கன்னா பார்வை, தரிசனம் அப்படின்ற அர்த்தம் தருது. லைஃப் ஸ்பேன்னா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆயுட்காலம் அப்படின்ற அர்த்தம் தருது. confluence பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சங்கமம் அப்படின்ற அர்த்தம் தருது. டெஸ்டமெண்ட்னா பார்த்தீங்கன்னா சான்றாக, ஆதாரமாக அப்படின்ற அர்த்தம் தருது. லெகசினா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மரபு அப்படின்ற அர்த்தம் தருது. பீக்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கலங்கரை விளக்கம், ஒளி வழிகாட்டி அப்படின்ற அர்த்தம் தருது. உங்களுக்கு அஸ்பிரேஷன்னா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆசை, விருப்பம் அப்படின்ற அர்த்தம் தருது. ரினேசன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மறுமலர்ச்சி அப்படின்ற அர்த்தம் தருது. லிசனிங் சீரீஸில் இப்போ நம்ம கேட்க போவது ஸ்ரீராமர் கோயிலை பற்றி. அயோத்தி ராமர் மந்திர்னு பிரபலமாக அறியப்படுது அந்த கோயில். இது உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் அயோத்தியில் அமைஞ்சிருக்க ஒரு இந்து கோயில். அது பெயர் குறிப்பிடுறது போலவே இந்த கோயில் பார்த்தீங்கன்னா ராமருக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டது மற்றும் ஸ்ரீராமர் பிறந்த இடத்துல கட்டப்பட்டதாகவும் நம்பப்படுது. இந்த ராமர் கோயில் கட்டிடத்தோடைய மேன்மை, சிறப்பு அம்சங்கள் அதை பற்றிலாம் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஆங்கிலத்தில் கேட்க போகிறோம். The Ramar Temple consecration ceremony was taken place on January 22, 2024. The Ayodhya Ramar Temple is being built in the traditional Nagara style and has a length of east-west of 380 feet, a width of 250 feet, and a height of 161 feet. The three-storied temple will have a total of 392 pillars and 44 doors. Each floor is 20 feet tall. In the main sanctumsanctorum, there is the childhood form of Bhagavan Sri Ramar, and on the first floor, there will be a Sri Ram Darbar. The statue is 51 inches tall, made of black stone and is very attractively made. A specialized apparatus consisting of lenses, mirrors and other components has been meticulously arranged to ensure that the rays of the sun delicately touch the forehead of Ramar precisely at 12 noon on the auspicious occasion of Ram Navami every year within the Ramar temple. The holiness of the darshan experience at the Ramar temple is enhanced by the fact that devotees can catch a glimpse of the idol from a distance of 25 feet. The Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra, which has been formed to look after the construction and management of Sri Ram Janmabhoomi Mandir in Ayodhya. A 2100 kilogram bell for the Ramar temple is being brought from Ita in Uttar Pradesh, a well-known destination for bell manufacturing in India. The 6 feet tall and 5 feet wide bell would cost rupees 21 lakhs. The grand structure is being built to have a lifespan of over 1000 years. Each material which is being used, each design and drawing that is being used is being done in IIT Chennai. They are the initiators that is then tested by L&T and TCS. Bansi Paharpur pink sandstone from Rajasthan's Bharatpur district have been used in the main temple structure. Teak wood has been used for the construction of the doors of the temple. The main temple at the Ram temple complex occupies a total area of 2.7 acres with a built-up area measuring
57,400 square feet. The Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra had estimated in 2022 that rupees 1,800 crore will be spent in building the Grand Ramar Temple. In conclusion, more than just a religious temple, the Ramar Temple represents a confluence of faith, history, and architectural brilliance. The temple stands as a testament to the enduring legacy of Lord Rama and the collective spirit of the nation. With the temple expected to serve as a beacon guiding the spiritual and cultural aspirations of future generations, the construction of the temple is just the start of India's cultural renaissance. இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு வேறு ஏதோ வார்த்தைக்கு அர்த்தம் தெரியணும்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். மீண்டும் வேறொரு வீடியோவில் சந்திப்போம்.